Ifuatayo ni taarifa ya habari. Ni Kampala. Naitwa Bella Masangano. Katika habari ya kwanza, Rais Yoweri Museveni amekutana na kujadili na maprofesa wa chuo kikuu cha Makerere kutoka idara ya masomo ya historia katika ikulu ya Entebbe. Majadiliano yalijikita katika historia ya bara la Afrika na urithi wake. Rais Museveni aligusia suala la makundi makuu yanayounda watu katika jamii ya Uganda na kutoa mfano wa Waniloti, Wabantu na makundi mengineyo. Alizungumzia pia namna ambavyo makundi ya watu ya Wachwezi na Wabatembuzi walivyoungana pamoja kisiasa na kupambana na magaidi maeneo ya Ankole, Bunyoro, Toro, Buganda na sehemu za kaskazini mwa nchi. Na akatoa wito kwa Profesa Ndebesa na idara yote ya masomo ya historia chuoni Makerere na katika taasisi zingine za elimu kuzingatia mfumo mkubwa wa uwepo kupitia utawala wa kisiasa nchini Uganda, ambao amesema haukuanza enzi za ukoloni bali ulikuwepo hata kabla na bado unatumika hadi leo hii. Kwa upande wake, Profesa Ndebesa aliarifu kwamba juhudi za kuwaleta pamoja wa Afrika zilianza enzi za kale. Kwa upande wake, Profesa Ndebesa alikiri kuwa kabla ya hapo kulikuwa na juhudi za kuwaunganisha Waafrika, lakini juhudi hizo zilikuja ingiliwa na viongozi wa kidini na kisiasa. Profesa Samwiri Lunyigo alimwomba rais apate muda na kuandika kitabu chake kuhusu historia ya Uganda na Afrika kwa ujumla, akisema ni wakati mwafaka wa Afrika kuandika historia yao wenyewe. Waziri wa nchi wa masuala ya walemavu Helen Grace Asamo ametoa wito kwa serikali kuweka kipaumbele katika hamasa ya haki na mahitaji ya watu wenye ulemavu ili kuwaondolea vikwazo vinavyowaletea changamoto katika maisha. Kwa mfano, wengi wao hujikuta wamekosa huduma muhimu za kijamii kama elimu, usafiri, afya, zikiwemo na huduma za kifedha. Aliyesema haya katika kikao na waandishi wa habari katika kituo rasmi cha Media Center na shirika la afya duniani WHO. Zaidi ya watu milioni 20.4 hawaoni vizuri, ambapo milioni 5.9 ni vipofu. Person with blindness, white canes, and I think that we have them. The white canes are the sure way towards independent living of a person with blindness. The white cane is a form of mobility aid that enables a person with blindness to go about their daily business, especially in unfamiliar environments, without a guide. To Kira Motors, you know the Kira people are making buses for Uganda and making the cars. Their buses are starting to be accessible. They have a ramp, like this one where you can get in if you get there. Even I saw it at the airport. The bus comes, if you're disabled, they will put the ramp down for you to enter. And then they have the bus which are colored, like you saw that white cane. They have some seats reserved for people with disabilities. So there is progress that we are beginning to look at these cars to ensure that people with disabilities have special areas. So that's why we come up and say, now, can we use technology to help this person? If he's going to cross the zebra crossing, there is a light. He doesn't see the light. Can we put a sound, whether it is going to just be like a bell, but it allows him to move. But we can put it in a talking one, where he can say, you can move, or you can walk, or tambula, chiri bulungi genda. That can happen. But what has the society done? There is nothing. What we call reasonable accommodation to take any person to court if your building is not accessible. For example, if you have a discotheque and you think that the disabled don't want to dance, and you chase me away because you're saying this is only for people, this is for public. Yes. I have come, I want to dance, I want to enjoy. Why are you chasing me away? Yeah. Is your problem that the building is not accessible? So may I take you to court for denying me my right to recreation?
Wanachama wa kamati kuu ya bunge la ufalme wa Buganda wametupilia mbali marekebisho kwenye mswada wa kuunganisha mamlaka ya maendeleo ya kahawa nchini, Uganda Coffee Development Authority, na Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi baada ya miaka mitatu ijayo kuipa muda wizara hiyo kujipanga upya. Mwenyekiti msaidizi wa kamati hiyo, Dr. Lulume Baiga, ametoa maoni tofauti kwamba hata kama wizara hiyo ingepangwa upya, haiwezi kusimamia mamlaka ya maendeleo ya kahawa katika ngazi ya soko la kimataifa. Mamlaka hiyo imekuwa ikisimamia uzalishaji wa kahawa nchini na uuzaji wake nje ya nchi kwa miaka 23. Kwa hiyo wanakamati kuu ya ufalme huo wanasema endapo mamlaka hiyo ya kahawa ambayo imekuwa ikijitegemea kwa miaka 23 ikiunganishwa na Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi, taifa litawapoteza wataalam wa masuala ya kahawa. Wabunge hao wanasema pia kwamba pendekezo la kuyaunganisha baadhi ya mashirika ya serikali lilitolewa kuisaidia serikali kunusuru pesa, na hivyo basi hakuna haja ya kuunganisha mamlaka hiyo na Wizara ya Kilimo, kwa kuwa hata kabla ya pendekezo hilo kutolewa, mamlaka ya kahawa imekuwa ikiingizia taifa faida kubwa mno, ambapo mwaka wa fedha uliopita mamlaka hiyo iliingiza faida ya shilingi bilioni 82.2. Wanaonekana kutounga mkono swala la wizara na mamlaka hiyo kuunganishwa, huku wanachama wa kamati kuu hiyo kutoka mkoa wa Bugisu wakipendekeza kwamba badala yake mamlaka hiyo ibinafsishwe. Mswada huo kwa sasa unashughulikiwa na kamati ya kilimo, ambapo wanakamati wamepewa siku 45 wawe wameshawasilishwa ripoti ambayo itawasilishwa bungeni kwa majadiliano. 3 billion US dollars per year. Madam Chair, we get more than 15 millions in 1 acre out of coffee in one season. That as you are going to lose elections in Buganda here because of coffee, we shall also lose because of cotton. So for that matter, we need to stand for all the agencies to stay. In this committee is about standard and regulation of coffee in relation to market. What is so difficult for the ministry to have that accreditation, and then we do away with this agency? Will you accept then this merger if MAIF is improved? Because when Ministry of Agriculture has styled up, has healed its wounds, has become more efficient, you need a super specialized agency which can lead us in the competitive dynamics of the markets globally. Waziri wa nchi wa masuala ya nje Okello Oryem amezungumzia umuhimu wa Uganda kuungwa mkono kifedha katika kuwapa maisha bora wakimbizi nchini wanaoendelea kumiminika nchini. Uganda huwapa hifadhi zaidi ya wakimbizi milioni 1.7, na hivyo basi pana haja ya ufadhili kuwawezesha kupata huduma bora katika jamii wanamoishi. Ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa mikakati ya miaka 4 kuanzia mwaka huu hadi 2028 kwa ajili ya kuwahudumia wakimbizi nchini, akiwa Sheraton Hotel. We need our development partners to really give us more resources, real resources, so that we can be able to host these refugees better. The impact on refugees, hosting refugees, is enormous to our economy. The pressure it puts on our schools, the pressure it puts on our health centers, the pressure it puts on our roads, the pressure it puts on our environment. All these are things that our development partners whereas they are aware of, but it's something also they should put their money in
in addition to praising us. Na soko la fedha kwa siku ya leo. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, it is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. But what you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. Okay. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Ripoti kutoka muungano wa kitaifa wa watetezi wa haki za kibinadamu imearifu kuwa utoaji huduma za dharura bado ziko chini ya kiwango kinachohitajika, hasa maeneo ya vijijini, licha ya uwepo wa mashirika mbalimbali yanayotoa huduma hizo. Pendekezo kuu limetolewa la kuongeza ufadhili kwa watoa huduma kama hizo kuwawezesha. To improve our relationship. Okay, thank you still. Thank you, PDF. Services cannot only be in Kampala, in Masaka, in Mbarara. We need to go beyond that and go to the regions where they operate, especially people who are operating as a community-based organization. Providers are sending human rights defenders to case handlers who sometimes are so ignorant on the question of gender, sexual minority, disability, that you're sending me to a service provider, a case handler, who even getting to them is so difficult. Are the resources also equally available? Because understanding them is one, but also them being readily available is another. So this is an area that we may need to interrogate in the room as we discuss the report. So by improving communication and transparency, we can ensure that those who need support know where and how to get it expeditiously. What we call rotation or double dipping. He goes to one service provider, gets support, goes to another and gets support. So he has accessed support from 5 different services where it could have been from one. So he uses resources that could have meant for many and things. So there's a lot of unethical work. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Asante kwa kutizama toka mwanzoni.